Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is CSS Programming Language, Cascading Styles Sheets Programming Language, Class 48. Program on hyperlink and also text decoration. Program on hyperlink and text decoration. How it is? Just take new editor, just comment line. Program on hyperlink and text decoration. Next, constant tags, basic HTML. After this, HTML close. Next, head. After head tag, we are going to take title. After title, just we are giving text decoration, display properties, display properties to hyperlink and text decoration. Yes, title close. Now after this style, type is equals to double quotes text slash CSS double quotes close, again style close. Within the style we are going to take styles. After this, now coming to style, now head close. After this head we are going to take body. After body close. Within the body we are going to take part order list or unordered list, UL. Okay, UL close. Within the UL we are going to take list close. Within the list, as usually we are taking home. After this, list about close. Next, list services, list close. List contact. Now list close. This is unordered list. After this, now we are going to take a small break. Here we are 2 breaks. After this breaks, just we are taking anchor tag, href, high reference is equals to double quotes http :/www some google.com double quotes close bracket close. Within this we are going to take a click as usually, click here. After this, anchor tag close, close. After this we are going to take a small heading. Before that we are going to execute it. Save it now. File, save as CSS programs. In this
What is this? Text decoration. Display text dot html. That's all. Enter. Now go to folder. In this desktop, CSS programs, text decoration, D text. Now right click, open Google Chrome. This is about this. Normally, home, about, services, contact, click here. If you click, it will go to Google. Okay. Now again come back, go to text editor. Now we are going to give styles. What are usually styles? For list we are giving li, flower bracket begin, enter, flower bracket close. It is within the flower bracket we are going to take display colon in line semicolon. Okay. After this, as usually, list list hyphen style hyphen type colon none semicolon. Now save it, Control S, go to browser, Alt tab. Now refresh it. It is coming in line. Okay, home, about, services, contact. Okay. Now again go into editor. What we are going to give and for a text decoration. What text we are going to take after this hrefs anchor tag? We are going to take a small h1 tag. After this h1, just I am giving welcome to CSS programming. This is the text I am taking. H1 close. This text I am going. Control S, save it. Alt tab. Now refresh it. It is coming in this manner. Welcome to CSS programming. Now I am going to give text decoration for this. Okay. What is text decoration? In the styles, after styles, list. Now I am taking A, begin, enter, close. Within that, anchor tag, text decoration, text hyphen decoration, 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 colon, none, semicolon. This is. Now save it. Go to browser. Just refresh. Click here. Text decoration none. Even though it will go to Google, no problem. But underline has gone. Now see here. Just comment line to anchor tag. Just asterisk. Here the last again. Asterisk, Control S, save it. Alt tab. Go and refresh it. It is coming. Underline is coming. Now okay. Now text black I am taking here. Text display text black. Display colon block semicolon. Now Control S, Alt tab, refresh it. Now go back, refresh it. Click here అనేది ఉంది. Here text display block. Now go to again after display block,
background color light green I am giving. Background color, background color, hyphen color colon light green semicolon. Control S, background color light green hyphen. So click here. Light color is coming. Is it coming or not? Coming. Okay. Again go to, after background color I am giving some width. It is okay now, but I am giving some width. Some 200 pixels like that. Control S, Alt Tab, just refresh it. Width. Previously it is long width, now it is coming to short width. Again I am decreasing that, not 100, 150 I am giving 150. Control S, Alt Tab, just refresh it. 150. Again I am going and reducing to 100 only. Control S, save it. Alt Tab, go and refresh it. 100 width. Okay, it's enough now. Height also I am giving. Height, HEIGHT, height colon 50 pixels like that. 50 pixels semicolon. Control S, Alt Tab, refresh it. 50 pixels. So if you click wherever you require, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా అది వెళ్తుంది. చూడండి, లింక్కి వెళ్తుంది. ఏ కార్నర్లో క్లిక్ చేసినా అది వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి, ఈ కార్నర్లో క్లిక్ చేయండి, వెళ్తుంది. ఈ కార్నర్లో క్లిక్ చేయండి, వెళ్తుంది. సో ఈ బ్లాక్లో ఇక్కడ ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా అది ఆ లింక్కు వెళ్తుంది. ఇది 50 పిక్సెల్స్. ఈ విధంగా మనం ఇవ్వచ్చు. టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, అది కూడా వర్క్ అవుతుంది. చూడండి, టెక్స్ట్ ఏమి హైఫన్ అలైన్ కోలన్ సెంటర్ సెమీకోలన్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్, వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేయి, సెంటర్కి వస్తుంది. ఇది ఫుల్గా ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మారుస్తాను, ఇక్కడ పోయి 100 పిక్సెల్స్ కాదు, నేను ఏం చేస్తాను అంటే 300 పిక్సెల్స్ ఇస్తాను. నవ్ సేవ్ ఇట్. కంట్రోల్ ఎస్, గో టు ఆల్ట్ ట్యాబ్, రీఫ్రెష్ ఇట్. చూడండి, సెంటర్కి వస్తుంది. మీరు ఎంత ఇస్తే దాన్ని బట్టి సెంటర్కి వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 500 ఇవ్వండి, ఇక్కడ సేవ్ చేయండి. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్ నొక్కి రీఫ్రెష్ చేయండి. చూడండి, సెంటర్కి మారుతూ ఉంటుంది. సో వండర్ఫుల్ కదా. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అలైన్. ఇప్పుడు వెర్టికల్ అలైన్మెంట్ మిడిల్లో రావాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, పైన ఉంది, అట్లా కాదు, ఇక్కడ రావాలనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే వెర్టికల్ హైఫన్ అలైన్ కోలన్ మిడిల్ MIDDLE సెమీకోలన్. కంట్రోల్ ఎస్. ఓకే, రిఫ్రెష్ ఇట్. ఏమి రాంగ్ ఉంది. వెర్టికల్ VERTICAL హైఫన్ అలైన్ ALIGN ఏమొచ్చింది, కోలన్ మిడిల్. బాగానే ఉంది, కరెక్ట్. ఆ విడ్త్ మార్చుకున్నాం కొద్దిగా. ఆ విడ్త్ ఎంత ఉంది, 50 ఉంది కదా. 50 కాదు, 100 ఇస్తాను. 100, 1000 వద్దులే, 100. కంట్రోల్ ఎస్, ఆల్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. ఈ క్లిక్ హియర్ అనేది కిందికి రావాలి. ఏముంది ఇక్కడ, రాంగ్ ఏముంది, కరెక్ట్గా వెర్టికల్ అలైన్ కోలన్లో మిడిల్, వెర్టికల్ హైఫన్ మిడిల్. సరే, ఇది చూస్తాము. ఇది వర్క్ అవ్వాలి, కానీ
ఏమో ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.